Hello everyone. In this video I am going to tell you about conditional probability. It is very important. So what is conditional probability? So here given its definition. The probability of occurrence of an event E2 when it is known that some event E1 has already occurred is called the conditional probability. मतलब आपको किसी इवेंट E2 के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन यह दिया गया है कि कुछ इवेंट E1 पहले से ही घटित हो चुकी है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1. मतलब किसी सैंपल पेस में आपको E2 के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जबकि E1 पहले से ही घटित हो चुकी है. इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे. द सिंबल P E2 अपॉन E1 इज यूजुअली रीड एज, इसको आप कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1. लाइक दिस you will read this. Now consider two events E1 and E2. When it is known that event E1 has occurred, it means that sample space would reduce to that sample point representing event E1. हम जानते हैं सैम्पल पेस S जो है वह सभी पॉसिबल इवेंट्स, किसी एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल रिजल्ट्स का एक सेट होता है. सैम्पल पेस यह बड़ा होता है जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम्स दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से इवेंट E1 जो है पहले से घटित हो चुकी है और उसमें से आपको E2 के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो सैम्पल पेस छोटा हो जाता है. सैम्पल पेस को हमने छोटा कर दिया E1. अब E1 में से E2 के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये आपको बताना है. इसे ही कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि सैम्पल पेस में से E1 घटित हो चुका है, उसमें से E2 के घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है. नाउ सी देयर फार्मूला. It is written like this: probability of E2 when E1 already occurred. We must look for the sample point. Now representing the simultaneous occurrence of E1 and E2. Then sample points E1 intersection E2. So what is the formula? Probability of E2 upon E1. Then we have to find out the intersection of E1 intersection E2, then we will divide by E1. So what is the formula? Intersection of E1 and E2 divide by total number of cases, and event E1 also divide by total number of cases. So probability of E1 intersection E2 divide by probability of E1. This is the formula for conditional probability. So you have to remember this formula only, so you can solve any question related to conditional probability. So what is the formula? Probability of E2 when E1 already occurred. Then you will find out the probability of E1 intersection E2, then you will divide by probability of E1. So you will get that conditional probability. Remember that always probability greater than 0 or less than equal to 1. This is the universal rule of probability. Probability always less than 1 but greater than 0. Now this is the formula. One formula we can write like this: probability of E1 upon E2 equal to as I have told you that you have to find out intersection, probability of intersection of E1 E2 and divide by probability of E2.
when E2 is downside, when E1 upside and E2 is denominator, so here also probability of E2 will come downside. And if here, if E2 upside and E1 downside, so probability of E1 also come downside. So E1 denominator, here also E1 is denominator, and here E2 denominator, so here also probability of E2 denominator. So there are two formula you can generate. So you can find out from here probability of E1 intersection E2. You can find out two formula. You multiply this in the probability of E1, multiply probability E2, this E2 upon E1, and second formula also you can write. This is the second formula. From here probability of E1 intersection E2, then probability E2 multiply by here probability of E1 upon E2. So one formula from here you can take, or another formula from here you can write. So these are the two formula you can generate from conditional probability. Hope you understood it properly. Thank you very much.